تحية وسلام لكم أينما كنت في هذا العالم الشاسع والواسع. اليوم أنا سعيدة جدا لأنني في ميوزك أورز سأحط في حكاية عدة حساسيات وعدة بلدان وعدة شخصيات وعدة أماكن. كل هذه الأشياء مجسدة في مشوار شاب يأتينا اليوم من بلجيكا ومن مصر من فرنسا لكن بكل بساطة من العالم. تامينو هي شخصية في إحدى حفلات وقصص موزار، ولكنها أيضا حكاية شاب كان ثمرة لقاء وزواج ما بين بلجيكا ومصر. ولكن كل هذه الأشياء هي التي ستسمح له بأن يعطينا اليوم ألبوم جميل جدا يحمل عنوان أمير، وهو الاسم الثاني لتامينو. أمير كبرنس باللغة الفرنسية، بالإنجليزية برنس بالفرنسية. أمير هذا الاسم الذي يلفت الانتباه. ألبوم جميل، ألبوم سلس، ألبوم فيه كثير من الحساسية، من الكلمات، من الشاعرية، من الحزن، من النور، من الشمس، من الظلام أيضا. كل هذه الأشياء سنكتشفها اليوم برفقة تامينو. Bienvenue, welcome, أهلا وسهلا. Thank you. أنا سعيدة جدا لوجودك. I'm very happy that you're here today. We're going to switch from English to Arabic. Sure. And maybe we will start with the word Habibi, the first EP that you managed to spread all over the world somehow. Before we listen to it, can you just tell us rapidly, how did you write this song? You were 18, I think. Yes, true. هل باستطاعتك أن تحدثنا عن هذه المقطوعة التي سنبدأ بها المشوار اليوم، مقطوعة حبيبي التي سافرت عبر الشبكة؟ Back then I was living in Amsterdam. I was studying there, and well, I guess the song is in a way an ode to longing, because I was in this new place, and I mean quite lonely, I guess. So it's one of those songs that really happened, that really not much thought went into it. So that was really, I don't know, it felt right from the beginning. هذه المقطوعة كتبتها عندما كنت في 17 كنت في مدينة أمستردام أدرس هناك، ومقطوعة جاءت من دون كثير من التفكير. not much thought. أتت هكذا بسلاسة. كنت حزين قليلا في حياة جديدة لا أعرفها كثيرا، وهي التي أتت بكل سهولة. حطت هكذا، جاءتني هذه المقطوعة بهذه الطريقة. Can we listen to it? Yeah, of course. I'll play it. هيا بنا. تامينو معنا حتى 3 بالتوقيت الفرنسي. إذا كنتم تتساءلون من هو تامينو، فهو شاب يأتينا من بلجيكا، من مواليد بلجيكا، ولكنه من مزيج ما بين حكايات مصرية بلجيكية وأشياء أخرى. ألبومه الأول أمير، ألبوم ساري ناري سلس. سنستمع إلى مقطوعة حبيبي الآن. Whenever you want. Something hurts and every night brings desire from deep, and with it comes a burning light to keep us from as a false star tries his best to make the white pearl shine, glances of a new day have arrived. And though he's not alone, he fears to never love another and leave his heart forever with her smile.
Light is burning as I am burning. Light is burning as I am yearning. Something died within a soul, left the eyes to rust, and every time it is recalled, it covers all in dust. Light is burning as I am burning. Light is burning as I am yearning, and meanwhile a whole lot goes down somewhere in the darkness, us together for a while. You loved it then, so did I. Feeling deep inside you wants to love it all again. Not to leave it there, just give it a chance. If only I'd forget you after one last dance. But you're everywhere, yes you are. In every melody and in every little scar, yes you are. You are love. شكرا لهذه المقطوعة الهائلة التي أحبها شخصيا كثيرا، مقطوعة حبيبي، من المقطوعات الأولى التي استمعت إليها لتامينو. تامينو الموجود معي في استوديو اليوم حتى الثالثة بمناسبة صدور ألبومه الأول أمير. Thank you very much for this beautiful song. Thank you. It was one of the first songs I discovered because of my friend who sent me the link and said, listen to this young man. He has a beautiful voice. And he did well. So I thank him and I thank you for beautiful music. شكرا للموسيقى الجميلة التي استمعنا إليها حبيبي، مقطوعة أولى مأخوذة من ألبومك أمير. In this story today, because there's a story. I mean, you're telling a lot of stories in your album, and nice ones, sad ones, cruel ones, delightful, darkness, light, many things. But there's a story that is your particular own story that starts with links with a country called Egypt. سنتحدث عن لقائك وعلاقتك بهذا البلد الخاص وهو مصر، وعن مشوارك وعن هذا الجد الذي هو جدك. يا وحشني رد عليا، ازيك سلامات، انا احبك قد عينيا والعمر بحبك فات. يا وحشني رد عليا، ازيك سلامات،
بحبك قد عينيا والعمر في حبك فات. سلامات 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 يا وحشني. سلامات يا وحشني. So, well, Muharram Fuad being your grandfather, this one rings a bell in particular, or I chose it like that? I think this one is written by Farid. No, isn't it? Is it هي written by مقطوعة Farid لفريد Al-Atrash? I الأطرش, think yes. so. Yeah, it's a beautiful song. Yeah. محرم فؤاد هو جدك، أنت من أصل مصري، الوالد مصري والأم بلجيكية. كنت صغير عندما رحل الوالد، ماذا يبقى في ذاكرتك من هذا الاسم الهائل في الموسيقى المصرية، ولكن هو الاسم خاصة في عائلتك. You were young when he passed away. So what do you keep from this name? He's a great name in the Arabic music, but especially in your story, being your grandfather, what did he leave as a print in your heart? Or Well, it's sadly I don't have any memories of him. I do have pictures and some clips of when I was there. Actually, the first time I sang through a microphone was in his studio. ليس لدي ذكريات فعلية له، وليس لدي كثير من ذكريات الصور، ولكن أذكر أول مرة غنيت في المايك كان في استوديو عنده. Yeah. It was in the studio at his... Yeah, it had a place in 4th of October, is that right? That's it's a place near Cairo, I think, but that's where he went. But I guess now it's I mean, I hear lots of stories about him, also from my father. As an artist, I can only admire what he has done. I really admire it, and I wish he was here with us, so that I could have conversations with him. سمعت حكايات كثيرة عن جدي من والدي تحديدا، ولكن أود أن يكون فقط معنا لكي أستطيع أن أشاركه وأن أقول له إلى أي مدى أنا معجب به وبما قدمه وفعله. He was someone very prolific, how do you say it in English? Very, well, he did a lot of songs, more than 900 songs, and he was very perfectionist as well. He wanted things right. And do you somehow keep something from this side of the story, wanting to do things right? هو كان محرم فؤاد كان لديه أكثر من 900 أغنية ويقوم بالأشياء بشكل دقيق، وأنت أيضا دقيق قليلا. Yeah, I definitely am a bit of a control freak as well, but no, I didn't say that. but I'm not sure if it's from genes or just who I am. I don't know. Yeah, I mean, I like to spend a lot of time with my songs before I show them to anyone. لا أدري إذا هذه الناحية الدقيقة أو التدقيقية بالأحرى تأتي من جدي أو من جيناتي أنا أو من حكايتي أنا، لا أدري. على كل حال أعرف بأنني أريد أن أقضي وقت مع مقطوعاتي قبل أن أريها للآخرين، قبل أن هكذا تخرج إلى الخارج, before it goes out then. Yes. How long did Cigar stay inside before it went out? Not very long, actually. Not very long. No, it was a quite spontaneous song as well, I would say. It came alive when I went to the Van Gogh Museum in Amsterdam, and there was this little painting, and it inspired me. So it's not a song about a painting, but it's it inspired the first line. So مقطوعة سيجار أتت بسرعة أعتقد بالنسبة لمقطوعات أخرى. أتت الحكاية عندما زرت متحف فان جوغ في أمستردام، وهناك لوحة، وهذه اللوحة فتحت باب المقطوعة. المقطوعة لا تتحدث عن لوحة، ولكن البداية تحملنا إلى هذه اللوحة. Listen to Cigar. You look at me now with those hollow eye sockets and smile, and it seems all a lie, but they've told me so far. And you show me that
that life isn't all about extending your time. No, it's the perfect time for a bottle of wine. Why do I still care about all the mind? Recall me, for everything dies, so does memory. And why am I still surprised about all who pray their sins away? Aren't they too part of this grand ballet? When time occurs, they'll make it right, they'll make me right. It's me to decide this or that side, this or that side. Death suits you, dear sir, like a beautiful coat, but then without all the fur. I wonder, would it fit me? What would you have me prefer? You know, some people'd rather not exist. They put a gun to the heart or a knife through the wrist. We ought to think they aren't smart. It could be something I missed. Could be something I missed. المقطوعة بعنوان سيجار مأخوذة من حكايتك تامينو. تامينو أنت معي حتى الثالثة. تامينو أنت لديك ألبوم جميل جدا اسمه أمير وهو الاسم الثاني لك. ماذا أقول عن هذا الألبوم؟ فيه عدة حكايات، وهذه المقطوعة مثلا سيجار قام بإخراج الفيديو كليب الموجود على الشبكة العنكبوتية إذا كنتم تريدون الاكتشاف. فيديو كليب لذيذ ومثير، شخصية هيكل عظمي يمشي هكذا، والأخ هو يعني جزء من الحكاية أيضا. It's your brother who did the directing. Yeah. What you were saying it was quite ambitious at the time. Yeah, because I mean, we had this idea to use this puppet, so he would be the main character, and to make a puppet a main character in a video is a bit ambitious, I would say, but it worked out exactly how we wanted it, and I'm very grateful to everybody who worked on the video. It's really that's already like 2 years ago, but it's still I'm still very happy about it. إذن هذه الفيديو كليب أو هذا الفيديو الذي صنع لمقطوعة سيجار من إخراج أخي، وكانت فكرة مجنونة قليلا بأن نقوم بعطي الدور الأساسي لشخصية دمية هيكل عظمي خلال كل الساعة، خلال كل الكليب، وشيء مجنون قليلا، ولكنني أشكر كل من عمل على هذا الفيديو كليب وصنعه. قمنا من 2 سنين بهذه العملية، ولكنه ما زال موجود فعلا هذا الكليب اليوم. Many things happened since you started wanting to go to music. Your mother used to listen to a lot of opera. You called Tamino because of Mozart. Your father works in the spectacle and music field, and many things, like went around till this day when you were, I think, 8, and you discovered this what we're going to listen to now. هناك حكايات كثيرة في مشوارك تامينو، مزيج ما بين الأوبرا التي كانت تنصت إليها والدتك، الموسيقى المصرية مع الأب، موزار وحكايات أخرى، ولكن أيضا عندما كنت في 8 استمعت إلى هذا.
Imagine. I'm a dreamer. So you were a dreamer. John Lennon, you were 8. John Lennon كنت في الثامنة واستمعت إلى هذه المقطوعة. ماذا جرى في جهاز العصبي? What happened in your nervous system when you met the guy? Well, I never met him. I mean, you did meet him somehow. I think it was like the first time when an artist really, when I was interested in who was behind the music. Before that, music was like this abstract thing. It was just music, and I was singing along, and I liked it. I always liked it, but John Lennon was the first artist I discovered, you could say, because I was really interested in what he had to say and in what he looked like and what instruments he played. And yeah. جون لينون كان أول فنان أردت أن أكتشفه فعلا، كيف كان يرتدي، ماذا يعزف آلة، ماذا لديه كرسالة، ماذا يريد أن يقول للآخر. في السابق كنت أستمع إلى الموسيقى وأتماشى معها، ولكن دون أن يكون هناك فعلا رغبة في أن أكتشف من هو الفنان. جون لينون أردت أن أكتشف فعليا من هو الفنان. So you started looking him up and you discovered the message. And well, I didn't. I wasn't on the internet or anything at 8, but I asked my mom about him, and she showed me a lot of his records and pictures, and yeah, I even dressed like him. إذا سألت والدتي عنه، وهي أردتني كثير من الكاسيتات والموسيقى وصور، حتى ارتديت ثياب مثل ما كان يرتدي جون لينون. It was the same age where you decided to make an opera as well, and your little brother was in it or something? No, I was really into theater. In theater. كنت في المسرح إذن. So we were like, just making little stories and performing them. ما كانت الحكاية التي قمت بصناعتها مع كتابتها? What was the story you So many, but it usually involved some kind of hero, and I of course was the hero. إذا كان هناك دائما بطل وأنا كنت البطل في هذه الحكاية. And I also like to play the villain at the same time. Yeah, we were only with the two of us, me and my brother, so yeah. You're the good and the bad. Yeah. Yeah. إذا كانت هناك شخصية السيء والطيب، وأنا كنت الاثنين في نفس الوقت، وكان مع أخي كنا نقوم بمسرحيات هكذا منذ نقوم فيها بأدوار عديدة. But you were the director as well. yeah. Back then I was a director. Then the role switched later on in life. Yeah. But he's the same one who did the video. Yeah. He's my younger brother. لاحقا أخي أصبح هو المخرج، فهو الذي قام بإخراج الفيديو كليب، ولكن أنا ذاك عندما كنا صغيرين في السن كنت أنا المخرج والسيء والشخصية الأساسية في نفس الوقت. It took time for you to be I don't know, to come to music in a different way. There was the conservatoire at 17, I think, in Amsterdam when you... Yeah. But you stopped it. You didn't want to go to... No. ماذا جرى مع الدراسة؟ I kind of... الدراسة في so I started writing songs and performing when I was like 14. And then I already knew that music was it. There was no other choice for me. I really loved it with all my heart. So then I went to Amsterdam to study music. But then after in the third year, suddenly some good things started happening in Belgium. So I had to go back to Belgium to pursue these good things. And so I never got tired of school or anything. I would have pursuing I would have finished it if it weren't for the opportunities. Yes. إذا أنا عرفت من سن 14 بأن الموسيقى هي الحكاية. أنني أحبها من كل قلبي وأني أريد أن أفعل هذا الشيء، ولكن بناء على هذا ذهبت إلى المدرسة في سن 17 في أمستردام، وقمت بدراسة 3 سنوات، واضطريت أن أعود إلى بلجيكا لأن أشياء جيدة وفرص جيدة كانت موجودة في بلجيكا، ولولا هذا السبب لكنت تابعت الدراسة، لم أكن قد سئمت أو مللت، بل كان هناك أشياء جيدة يجب أن أفعلها. You had choices, you had opportunities waiting back for music in Belgica. نستمع إليك من جديد. So we have a set of Tommy and Indigo, please. Music one again. after the other? Yes.
إذا كنتم تتساءلون إلى ماذا تستمعون إلى ميوزك أور عبر أثير مونتي كارلو الدولية، ونحن برفقة الفنان تامينو TAMINO الذي صدر له ألبوم جميل جدا بعنوان أمير، وهو على وشك الآن أن يعزف لنا بشكل حي مقطوعتين من هذا الألبوم، تامي ومن ثم إنديغو. فابقوا معنا أينما كنتم لكي نغوص في حكاياته الشاعرية الملونة. يعزف على آلة جيتار وعلى آلة أخرى أيضا، ولكنه اليوم برفقة آلة الجيتار التي سيستعد الآن للعزف عليها. I'm no longer found, bugs got on my own. Bastard in the yard, spiders on my tummy. I'm no longer found, sex got on my pride. I'm no longer found, bastard in the yard of angels, disabled. I saw someone change the labels. I've seen it, I saw someone change the meaning. Once we were lost, like we almost were in love. Can't you help it, thinking of me, think you love me. It's like you must, like you almost have lost for making something of me, something of me. Being so profound, these shoes got on my boogie, crawling in the yard. Acid went right for me. I'm no longer found. Love got on my dime. I'm no longer found. Flying in the sky like Cupid, hypocrite. I saw someone change their habits. I've seen it, a sudden change of spirit. Once we were lost, like we almost were in love. Can't you help it, thinking of me, think you love me. It's like you must, like you almost have lost for making something of me, something of me. Lost, like we almost were in love. All it made something, something of me, something of me. مقطوعة تامي التي استمعنا إليها برفقة تامينو حتى الثالثة. تامي مقطوعة أيضا من ألبوم أمير الذي صدر له في أواخر السنة الماضية، وهو الآن في جولة فرنسية ستحمله عن قريب إلى صالات من أهم صالات فرنسا في شهر نوفمبر القادم، أولمبيا. هو الذي لم يتعدى 22 من العمر، يعني من مواليد 96، ولكن على كل حال في ميوزك أور وعامة لا نؤمن بأن للعمر حكاية. أعتقد بأن المقطوعة التالية ستكون بعنوان إنديغو نايت، وهي مقطوعة من ألبومها أيضا. على الألبوم كان هناك مشاركة لكولين جرينوود عازف الباس من راديو هاد على هذا التراك تحديدا. نستمع إليه من دون كولين هذه المرة، فقط برفقة تامينو هنا في استديوهاتنا. Imagine
girls around town assemble. The traveler's son, they come ask him where he came from, 'cause they've watched him washing his face near the pond. A curious boy, and they wonder where he came from. He says, I've seen the world's most beautiful places. Still I feel as if I'm a walking machine, watching it all through a screen. There ain't nothing in between to me. This might as well not be real. Take him up on a hill. It's an indigo night, there's a chill. The boy's confused, but he's still, as they gather around him. So many of them, they're all sing about the pleasures of life, and he cries, why can't I sing along with some feeling or some meaning? It feels like I've always been blind. I don't know why you girls are so kind, but there are so many in line whose lives aren't as lost as mine. Something up in there, the smell of the grass, or maybe the air. There was no more despair, just something about that night. Maybe the girls, they lit some light, they made everything right. 'Cause he's never been Indigo Night عنوان المقطوعة التي استمعنا إليها بصوت تامينو في استديوهات مونتي كارلو الدولية حتى الثالثة برفقة هذه الشخصية، هذا الفنان، هذا الاكتشاف الذي أنا سعيدة جدا لوجوده في استوديو اليوم، لأنني غالبا أستمع إلى ألبومه بشكل دائري منذ تقريبا شهر. أعتقد هذا اعتراف عبر الأثير بأنني وقعت في فخ هذا الصوت، وأنا سعيدة لوجوده اليوم. I was saying on air that I've been listening to the album for a while, and it's quite a pleasure to be able to listen to it again here. So thank you for the two songs. Indigo Night and Tommy المقطوعة التي سبقتها. لديك علاقة مع الكتابة أعتقد، مع الكلمة، مع قضاء الوقت مع مقطوعة معينة قبل أن تخرج، ولعل للكلمة مكانة عندك مختلفة، علاقتك بالشعر أيضا. You said earlier that you needed time with the tracks before they went out, and musically speaking, but also in terms of stories and words. And these two songs, especially the last one, also Indigo Night, can you tell us more about how the circumstances in which it saw the light? I mean, before getting from outside to inside, I say that. I guess for me, I don't really wait for certain circumstances to happen in order to write a song. It's more about just working and really when I start working, something might happen or something might not. So
I guess it were the same circumstances as Habibi for Indigo Night. I was just living in Amsterdam. I mean, of course, it has its impact. Like, if you just work, after a while, you have a bunch of songs which kind of like represent your life at that time. But they wouldn't happen if you wouldn't work. إذا هناك علاقة ما بين العمل والإنتاج. لا أعتقد بأن هناك circumstances أي ظروف معينة لكي تأتي المقطوعة. بالعكس أعتقد بأنني أبدأ بالعمل ومن ثم تأتي المقطوعات. لا شك بأن هذه المقطوعة إنديغو كمقطوعة حبيبي هي تعبر عن مرحلة معينة أنا كنت في أمستردام وتعكس ما كنت أعيشه آنذاك في تلك الحقبة، ولكن غالبا أعتقد بأن العمل هو الأساس، أي أنه هو الذي يورد أو يفتح باب المقطوعات هكذا تأتي. So you're like you have a your ritual with working. How I mean, do you have like a rhythm? You have because you described it like something being the beginning of. So how do you work? I mean, do you have a daily basis work? And كيف تعمل؟ هل هناك ritual يعني طقوس أستيقظ في الصباح؟ I don't know. I only hope to one day be able to have a daily routine again. Right now, I'm just my suitcase is always packed because I'm always traveling. So if I would be at home for longer than a week, I would like for sure structure my days like that. Just work so many hours a day, and then you've done your work. Then you've done what you're able to do. لا أعتقد بأن هناك اليوم مجال لهذا العمل اليومي، لأنني على طريق سوتكيس مع الحقيبة كل الوقت. ولكن إذا ما كان لدي الفرصة أن أبقى أسبوع أو أكثر فأود أن أعود إلى هذا الإيقاع اليومي وأن أركب نهاري بهذه الطريقة، أن يكون هناك عدة ساعات عمل متواصلة. Starting a point of several hours of working, something happens in terms of the link to time and space, I imagine. It's different. How would you describe several hours of working on your production? You like being alone a lot also. تحب أن تكون لوحدك. I like being alone for work for sure. I have to be alone. I mean, I've tried to. I can write when there's people around, but I prefer to be alone, I think. It's just to have the least amount of possible distractions. And I guess I've always liked that. I've always liked to be alone to think or to work, but I also love people. أنا أحب أن أكون لوحدي غالبا لكي أعمل وأفكر. كتبت أحيانا برفقة آخرين، ولكن غالبا أحب أن أكون لوحدي وأحب الوحدة، ولكن أحب البشر أيضا، ليس فقط الوحدة. أحب الوحدة للعمل وأحب البشر في نفس الوقت. I invite you to your 17 years old. 1, 2, 3, 4. Music Hour. I've been rapping for about 17 years, okay? Well, she was just 17. You know what I mean. But that's how I am. So 17 17 من العمر، هذا المكان الخاص المختلف الذي تحدث فيه أحيانا كثير من الأشياء وأحيانا نادرا ما تحدث، ولكن على كل حال تحول للبعض. 17 is for some people a place where things switch somehow, and for others things keep on going. When you were 17, you left Amsterdam for the studies of music, and you were in this city. You composed a bunch of songs, like you said. How would you describe your musical influences at the time? And I don't know, how did you dress? How was your life when you were 17? I mean, how was it for you? كيف كانت حياتك تامينو في 17؟ هل كنت ترتدي قبعة؟ لا أدري, wear a hat, or we will speak about clothes later on. But my hair was a bit longer, but for كان شعري أطول إذن. Apart from that, I liked pretty much the same things as I like right now. So. I mean, yeah, as a teenager,
I didn't really like high school, so so Oh. well, I'm not I'm not the only one, I guess. So coming home, I would always be kind of a bit angry, and I had a preference for guitar music where they use distortion pedals. And but in the end, I don't think the music I listened to back then is quite different from the music I listen to now. It's just, for me, it's about some kind of sincerity. If I feel there is sincerity within the music, something that touches me, then I like it. So I don't look at a loud rock song as this kind of testosterone-filled song. Like, it can be a very emotional, passionate song, and it's just performed in a very aggressive way. أعتقد بأن الموسيقى اللي كنت أستمع إليها آنذاك في 17 هي تقريبا نفس الموسيقى التي أستمع إليها اليوم. على كل حال نفس الشعور. وآنذاك عندما كنت في تلك المرحلة لا أحب الهاي سكول، المدرسة كثيرا ككثير من الشباب أعتقد أيضا، فكنت أعود مع كمية من الغضب إلى الدار، وكنت أستمع إلى كثير من فرق الجيتار الديستورشن، أي أنها محورة أو موسيقى روك قوية جدا. لا أعتقد أنها مختلفة عن ما كنت أستمع إليه اليوم، ولكن أعتقد بأن sincerity، الصدق هو الأساس، أي أن يكون هناك فعلا شعور صادق في الموسيقى، سواء كانت عدائية aggressive، فرقة روك عالية، أو موسيقى هادية. المهم أن يكون هناك شيء يمس القلب، وهذا ما يجري مع الموسيقى عامة. You chose Limo Wreck for us, so we're gonna listen to the song. It's part of the things you were describing. One of the songs, right? Yeah, this is from one of my favorite Soundgarden records. Their most famous one as well, and also the low tunings on the guitar really inspired me for tuning my guitars. طريقة التيونينج لهذه المقطوعة التي سنستمع إليها، أي طريقة دوزنة الجيتار، كانت مصدر وحي لي تحديدا لهذه المقطوعة التي هي من أشهر مقطوعات الفرقة. نستمع.
ميموريك مقطوعة التي اختارها لنا إذا في استديوهات مونتي كارلو الدولية تامينو الموجود معي حتى الثالثة ومر الوقت بسرعة هائلة. Time is like spreading very quickly. You were saying you're more a reader than a listener. So what are you reading now, for instance, these days? ماذا تقرأ هذه الأيام بما أنك قلت بأن تقرأ أكثر من تسمع؟ Right now I'm reading a bit of Dostoevsky, but I mean, I like it, but it's not like the most inspirational book for me or anything. But I love Khalil Gibran actually. I love Najib Mahfouz as well. أحب نجيب محفوظ خليل جبران وقرأت أيضا دوستويفسكي. The whole Egyptian culture came through the father side, but also, I mean, through your own steps, because you went to Egypt lately, for instance. ذهبت إلى مصر مؤخرا. What kind of relationship do you have with Egypt? I mean, how many times did you go there? أي علاقة لديك مع مصر? At the same time, we were living there when I was very, very young, so I don't remember it. But apparently, I could even understand Arabic, which is I'm sure. quite a shame. I love Egypt. I love it. It's a beautiful country. I love the people. They're warm and generous, and I love going there. I mean the culture. It's like musically and all of that. I had indeed had to take a bit of my own steps to find out about it, but also my mom was very helpful with that because she's a fan. I mean, she's from Belgium, but she's a big fan of the music, so she has a big record collection of Arabic music. So. أعتقد بأنني قمت بخطوات نحو مصر لأنني كنت أعيش هناك في مصر صغير مع العائلة، ولكن لا أذكر كثيرا، وأعتقد بأنني كنت أتحدث اللغة أو على كل حال أفهمها، ولكن لسوء الحظ اليوم لا أذكر اللغة العربية. على كل حال كما تقولين قمت بخطوات نحو الموسيقى، ولكن أيضا والدتي ساعدتني لأن هي ليست مصرية ولكن مولعة فعلا بالموسيقى ولديها كميات هائلة من الألبومات أيضا العربية، فأعتقد كان هناك مزيج ما بين الحكايتين between the two worlds. Shall we go again for music? And this time it's the My Kind of Woman. Please. Yes, for sure. تامينو هو الاسم، تامينو أمير، وألبومه أمير الألبوم يحمل اسمه الثاني، والآن هو على صدد أن يقدم لنا ما يسمى في ميوزك أور بالكفر، أي إعادة صياغة مقطوعة لفنان آخر. والمقطوعة التي اختارها لنا تامينو هي مقطوعة بعنوان My Kind of Woman، التي سنكتشفها بعد قليل والتي ستحملنا رويدا إلى نهاية هذه الساعة. Making me crazy, really driving me mad. That's alright with me. It's really no fuss as long as you're next to me. Just the two of us. You're my kind of woman. What a girl.
down on my hands and knees, begging you please, baby, show me your world. Oh, brother, sweetheart, I'm feeling so tired, really falling apart, and it just don't make sense to me. I really don't know why you stick right next to me everywhere that I go. You're my kind of woman. What a girl. My kind of woman. What a girl. And I'm down on my hands and knees, begging you please, baby, show me your world. My Kind of Woman، والمقطوعة بصوت تامينو ولكنها إعادة لمارك ديماركو الذي قام باختيارها لنا. تامينو وأعاد صياغتها في الكفر في ميوزك أور. مر الوقت بسرعة هائلة. Time passed so quickly with you, Tamino. I think it's like a click clock thing. Just to say two words before you leave. Thank you very much. Thank you. Thank you for choosing this song as well. It's a very beautiful song. I didn't know it. You like Mark DeMarco. تحب هذه المقطوعة تحديدا. It's beautiful. Thank you. It's a beautiful song. Yes, it is. Yeah. هناك الأولمبيا في نوفمبر. هناك الألبوم أمير الموجود على الشبكة العنكبوتية لتامينو إذا كنتم ما تريدون الاكتشاف. هناك أيضا مشاركات عديدة في مهرجانات قادمة في فرنسا. I wish you all the best. Thank you so much. And شكرا لأنك أتيت. شكرا. أترككم مع مقطوعة من ألبومك أيضا بعنوان Worth. We don't have the time to speak about it. We just listen to it. Thanks a lot. Thank you. إلى اللقاء. دمتم بخير. شكرا لجودي على الهندسة الصوتية لريتا ولكل من عمل على نجاح هذه الحلقة. إلى اللقاء. Just do us all a favor. Keep what you've got going as is. No one else can match your flavor. Nothing here that exceeds what you are. Hey, it was you found some water in this desert, and it was you robbed the forest from its fire. You were the first to show a bird its feathers.